We pulled over in the place. The other cop car stood guard for me. Mechanic വന്നു ബൈക്ക് ശരിയാക്കി. One last time I'm back on the highway traveling. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അൺസേഫ് സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ആക്ച്വലി ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അൺസേഫ് ഇസ് സോ അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് എ മൈൻഡ് സെറ്റ്. When you are embracing uncertainty fully, unsafe that's a different. What I mean by unsafe is like, you know, people looting you or attacking on you. അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇല്ല. ഞാൻ പറയാം, മലേഷ്യ എന്ന് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സിംഗപ്പൂർ. സോ ജോഹർ ബാരു ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൗൺ of the last town. അത് കഴിഞ്ഞാൽ that is the last town of Malaysia. Then you cross the bridge to Singapore. So I am traveling Singapore. അപ്പോൾ ജോഹർ ബാരു എത്തിയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പഞ്ചർ കിട്ടി ബൈക്കിന് on the highway. So I pull over. അപ്പോൾ അവിടെ in highwayയിൽ there are booths where you can call up. The vehicle will come for service. അത് only for 4 wheelers. 2 wheelers വരില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിർത്തി. ഇപ്പോൾ ഹൈവേയിലാണ്. വാട്ട് നെക്സ്റ്റ്? സോ പതുക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടയർ പഞ്ചർ മാറ്റണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പമ്പില്ല, കാറ്റടിക്കാൻ പമ്പില്ല. അപ്പോൾ I said, okay, I'm just standing there. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? you're lost for some time. I was trying to എന്താ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ വേണമെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ വന്നു, ബൈക്ക് സ്കൂട്ടറിൽ വന്നു. He came and asked, where are you from? Thankfully in Malaysia they speak English. അപ്പോൾ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാരിയേഴ്സ് ഇല്ല അവിടെ. I said ഇതാണ്. അപ്പോൾ he said ഇവിടെ ജോഹർ ബാരു is known for theft. അപ്പോൾ അവിടെ വണ്ടി വെച്ച് ഉറപ്പടിച്ച് പോകുന്ന ഉറപ്പാണ്, ഇതില്ല. അപ്പോൾ he said let's do one thing. One day we'll go find a mechanic. We'll find a place where we can do it. അപ്പോൾ he said take the valuable things. Take the valuable things, you know, bike. അപ്പോൾ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ്, പാസ്പോർട്ട്, ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്, പൈസ, whatever I took. And then I went with him. He said we'll go find a place. അപ്പോൾ അവിടെ there are two kinds of mechanics. Actual Malaysian and Chinese. ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് എടുക്കേണ്ട, മലേഷ്യൻസ് കാണാം. കുറേ തപ്പിപ്പോയി അവസാനം ഒരാൾ യെസ് പറഞ്ഞു, ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദ ബൈക്ക് ടു ഹിം. അപ്പോൾ തിരിച്ച് വി കെയിം ബാക്ക് ടു ദ ഹൈവേ. അത് കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഹൈവേയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എക്സിറ്റ് എടുത്ത്, പിന്നെ അടുത്ത എക്സിറ്റ് എടുത്തിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയ ഒരു 25 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കണം, കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദിസ് ബോയ് ഡിഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. വി കെയിം ബാക്ക് ഹിയർ. I unloaded the entire luggage onto the highway. This boy stood guard for me. I pushed the bike all the way to the mechanic shop. അവിടെ നിന്ന് പഞ്ചർ അടിച്ചു. അതിന് ഇമേജ് ഉണ്ടല്ലോ, കാണിച്ചു തരാം. തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് I loaded the bike. This boy just left. ആ പയ്യൻ പോയി. അപ്പോൾ he could have easily given me a tough time. അതുപോലെ വേറൊരു ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് ഇസ് എ ബിഗ് തിങ് ഫോർ us. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എരിവും പുളിയും ഒക്കെ നല്ലോണം ഉള്ള ഭക്ഷണമാണല്ലോ. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വിട്ടാൽ ഭയങ്കര ബ്ലാൻഡാണ്. അപ്പോൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ വി ആർ ഡെസ്പറേറ്റ് ടു ഹാവ് എരിവുള്ളതോ. നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വാധീനമുള്ളതും വേണ്ട. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്രേവിങ് വരും. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇൻ കംബോഡിയ ഐ വാസ് ഇൻ സെയിം റിപ്പ് വൈ യു ഹാവ് ദ ടെമ്പിൾ ഓൾ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഐ വെൻറ്റ് ടു സ്ട്രീറ്റ്. ദിസ് എ നൈസ്, കംബോഡിയ ഇസ് എ നൈസ് പ്ലേസ്. ദിസ് എ പബ് സ്ട്രീറ്റ്, ദിസ് എ ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റ്, ഓൾ ദാറ്റ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നമസ്തേ ഇന്ത്യ, ഒരു തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സ്മോൾ തിങ്സ് ഇൻ ലൈഫ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലേസ്. സോ ത്രിപുരയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ആൾക്കാരാണ് ദേ റണ്ണിങ് എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ദർ. പൊറോട്ടയും മസാല ദോശയും 5 ദിവസം അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചത് ഭക്ഷണം. ബിക്കോസ് യു സോ ഡെസ്പറേറ്റ് ഫോർ ദ ടേസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാം ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാം മാറും. നമുക്ക് ആ ഒരു ദോശയ്ക്കപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മ വരും. സോ ദിസ് ഇസ് എ സ്മോൾ വില്ലേജ് ഇൻ കംബോഡിയ where the entire village lives on a lake. ഇത് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് കുട്ടികൾ ദിവസം. എങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോവുക? ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന ഓരോ വീടുകളാണ്, അതൊക്കെ ബോട്ടുകളാണ്. ഇത് ടൂറിസം അല്ല, സാധാരണ അവരുടെ ദിവസമാണ് കേട്ടോ. ഇത് അവരുടെ ചേർച്ചാണ്, അതും ബോട്ടിലാണ്, എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി അഫ്ലോട്ടാണ്. ദാറ്റ് സ്കൂൾ, ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്കൂൾ. Traveling and everything, your perception about life changes, right? Yeah. So what's your thought process about God or, you know, superior power? അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത്തരം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും അല്ലെങ്കിൽ പല ഇതും ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും വി സ്റ്റാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് അബൌട്ട് ഗോഡ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനത്തെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് I'm not an atheist. I believe there is an external power, and I because
ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അനിയൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്സിഡൻ്റ് ആയത് അവന് ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായ ദിവസം രാത്രി 11 മണിക്കാണ്. അവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയത് 12 മണിക്കാണ്. ഈ ഡോക്ടർ who did the surgery was somebody whom we knew very close, whom we knew, who was not supposed to be there at all at that point of time. In a normal day, he will never be there. That day, for some reason, രാത്രി 12 മണിക്ക് he was driving by that road. He just thought of going. അപ്പോഴാണ് ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് വരുന്നത്. And because it is a head injury, we have to take a decision immediately to go for surgery. Because a head injury വരുമ്പോൾ every minute, every second you delay, your cells are dying. Now, I can't explain that. So I leave it at that. So there is an external part, something which some situations where you can't justify it. So I leave it at that. And and I think the people are God. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പയ്യൻ വന്നു, അതേപോലെ ഇറാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇറാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രം ഈച്ച് ടൗൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ടൗൺ ഇസ് 500 kilometers. So from Tehran, I'm going to the next town which is bordering, which is Azerbaijan ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം. ടെഹ്റാനിൽ വിട്ടു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പ്ലേസസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബാരൻ ലാൻഡ്, ഒന്നുമില്ല, ഭയങ്കര ഹാഷ് മൗണ്ടൻസാണ്, വെരി ഹാഷ്, ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി ഹാഷ്. ബൈക്ക് കയറി വന്നു, ഐ പുൾ ദ ബൈക്ക് ഡൗൺ. ഞാൻ കാർബറേറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കി, സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി, ബാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അതൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഈ ബൈക്ക് 2 ലൈൻ ഉണ്ട്, AC ഉണ്ട് DC ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഐ സ്വിച്ച്, സ്റ്റിൽ നോട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്. അപ്പോൾ നീ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് സാറ്റ് ദെയർ. A guy came in the car, he pulled over, he speaks only Persian. അപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വെച്ചല്ലോ, തീരുമാനമില്ലോ. He comes, he stops, he pulls the dicky, opens up, എൻ്റെ വന്ന് കയറി കിട്ടി. He is coming and tying the bike, he takes me 30 kilometers down. അപ്പോൾ സർവീസ് സെൻ്റർ ഉണ്ട്, അവിടെ പോയി നിർത്തിയപ്പോൾ they try to sort the bike out, ശരിയാവുന്നില്ല. He said don't worry, again under 20 kilometers we go into a town. എന്നെ കറ്റുവെച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നയാൾ. ഓക്കെ, അവിടെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ the 2 cop cars came. പോലീസുകാർ വന്ന് എൻ്റെ വിശ്വ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ട്രാവലാണ്. ആൻഡ് ഫോർ ദം ഇന്ത്യൻസ് പറഞ്ഞാൽ they respect a lot. So ഹിന്ദ് ആൻഡ് മുസാഫിർ പറഞ്ഞാൽ മുസാഫിർ traveler, they respect a lot. So immediately they said okay, they'll find a mechanic. One cop went to get a mechanic for me. We pulled over in the place. The other cop car stood guard for me. ആൾക്കാർ വന്ന് എനിക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു തന്നു, മെക്കാനിക്ക് വന്നു, ബൈക്ക് ശരിയാക്കി. 1 hour's time I'm back on the highway traveling. അപ്പോൾ for me they are God. So the back of the car നിൽക്കുന്നത് cop car. He's standing guard for the bike. The mechanic, the people are there. അതൊക്കെ ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു തന്ന് they ensured എൻ്റെ ഭക്ഷണം തന്ന്. എനിക്കൊന്നും പറയില്ല അവിടെ. One person speaks English. So that's how people are. അവരാണ് gods for me. It's as simple as that. അങ്ങനെ കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ യു വിൽ മീറ്റ്. നമ്മൾ ഒട്ടും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മളങ്ങോട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സംശയം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ. അവർക്ക് വേറെ ഒരു ദുരുദ്ദേശമില്ലാതുണ്ട്. So when you said that, we are all in the process of learning and unlearning and relearning and rewiring ourselves and realigning ourselves, what is that one thing that you like from all this journey, what is that takeaway or things that influenced you or changed you as a person? Minimalism. If you could elaborate. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ജീവിക്കാൻ? ഈ നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻ മുഴുവൻ. വി ആർ ലെയറിങ് ആ ലൈഫ്. ഞാനിപ്പോൾ ഐ എം എ സിംഗിൾ സോൾ. ഈവൻ ഇഫ് ഐ ഹാവ് എ പാർട്ട്ണർ I would have a partner who believes in this. So if it's a very simple life and if you're not layering a life with complications or with be what it is, make it as declutter your life. It is easier to make decisions, it is easier to move around, nothing stops us. Mindset ആണ്. We are conditioned to so that is why ഇപ്പം മാറിയിട്ടോ. Right now the youngsters, they are all travelers. Okay, India never had the travel. Indians were always tourists. Indians were never travelers. So travel as a culture is changing now. Backpacking, people are going out, they're hitchhiking. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതില്ല. ഹംബ്ലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരു ക്രോസ് വിൻസ് പറയണമെങ്കിലോ നമുക്ക് ബൈക്ക് നേരെ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നേരെ നിർത്തിയാൽ വിൽ ബി ത്രോൺ ഓഫ് ഇൻ ടു ദ ഫീൽഡ്. അങ്ങനത്തെ വിൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ക്രോസ് വിൻസ് കാണും. എക്സാക്ട് ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് യു ഹാർഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ ബൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാലേ നേരെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല.
the wind will throw you off. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുക, യു ആർ ഫൈറ്റിംഗ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ വിൻഡ്. നൗ ആ റോഡിൽ ഹ്യൂജ് ട്രെയിലേഴ്സ് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കാറ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ട്രെയിലർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റ് കട്ടായി, അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിലർ വിളിക്കുക പോകും. യു വിൽ ഗോ ഇൻസൈഡ് ട്രെയിലർ ബിക്കോസ് ബൈക്ക് ഇങ്ങനെ പോണത്. ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഓടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി യു ആർ ട്രെയിൻഡ് ആൻഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ വാസ് 1 degrees. സോ ഇറ്റ്സ് ചിൽ. ഈ ക്രോസ് വിത്ത് തണുത്ത കാറ്റടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് യു ആർ ഫിസിക്കലി ഭയങ്കര, അപ്പോൾ എന്നിട്ടും പുഷ് ചെയ്ത് പോകണം. ബട്ട് അറ്റ് സം പോയിൻറ്റ് ഐ തോട്ട് ഐ സ്റ്റോപ്പ്. ഏതെങ്കിലും ലോറിയിൽ ബൈക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ഐ ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് ടൗൺ. ദിസ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഫേർട്ട് പോകണം. ആ സമയത്ത് ഒരാൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോകണം. ഐ സൈക്ലിംഗ് ഇൻ ദറ്റ് സെയിം വെതർ ഈ സൈക്ലിംഗ് അപ്പം നമുക്ക് കയറ്റം കയറുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി, ഞാൻ ബൈക്കിൽ ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ. എനിക്ക് ഫിസിക്കൽ വേറെ വർക്കില്ലല്ലോ, ബൈക്കിൽ ഇരുന്ന് പോകുന്നുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് ഗൈ സൈക്ലിംഗ്. So in one day, so this day in Turkey, the day I left early morning from this town, I was going to Cappadocia. It was a good 600 kilometers, 400 kilometers drive. കാര്യം പുറപ്പെടുമ്പോൾ it was -5 degrees. ഡ്യൂറിങ് അവിടെ വിട്ട് ഒരു 10 മണിയാകുമ്പോൾ നല്ല വെയിൽ, ഉച്ചയാകുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നു. ബൈ ടൈം ഐ റീച്ച് Cappadocia it's -2. അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും അസുഖം വന്നിട്ടില്ല, ശ്വാസമുട്ടലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, ആസ്മ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഈ നമ്മളിങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഹോട്ട് ബലൂണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്യും, വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുമോ? അല്ല, ഐ ഡു. ഫോർ മീ, സോ ഐ ഡിഡ് ദ സ്കൈ ഡൈവ് ഫ്രം ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ. So I skydived from that's about 15,000 feet. I did the barrier reef, what do you call, scuba diving. So these are all experiences that I would cherish. So those things I would do. ഇങ്ങനെയൊക്കെ യാത്രകൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരിങ് ഹാർഡ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. കുറച്ച് ക്യാഷ് വെക്കും, കുറച്ച്. സോ യു ഹാവ് ദിസ് ഫോറെക്സ് കാർഡ്. But forex card, you can do all your fuel, your purchase all on the card. So card, when you're swiping the card, there's no transaction. Every time you withdraw cash is where they will be charged. So other no plans, you know. How much money you spend for this travel? So that cost me approximately 25 to 30 lakhs. 25 to 30 lakhs you're able to do this. That's because ഇതിൽ ഞാൻ പറയാം, കറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് തരാം. ബൈക്ക് പണിയാൻ it took me about 1.2 lakhs. Completely strip ചെയ്ത് റീവർക്ക് ചെയ്യാൻ. My computer bag, my camera lenses all was about another 1.7 lakhs. My shipping cost was about 4 to 5 lakhs because I had Chennai, Bangkok, Bali, Australia, Oman, and finally Rotterdam back to India. All this put together was about, every shipment is a lakh of rupees. About 1, 2, 3, 4 shipment, 4 to 4.5 lakhs went off there. Then the biggest head was fuel. Was the next major cost. Stay was not much because entire Europe I was camping. I was doing couch surfing. Australia I was camping. Southeast Asia was hostels. It is very cheap. It's between $10 and $15 a night, so you can manage that. So you are, when like for example in Vietnam, I worked in a school. I stayed in a village. Out of school, help boy. So my stay and food was free. In France, I worked in a farm for about 3-4 days, 1 week. A proper farm, it's a lady who runs the farm. I worked with them for about a proper okay, they are very organized, and so for stay and food was free. I got some good wine there. And then in Spain, so I met this couple. The friends again I met them in Cambodia. So the lady is a mayor in a city in Spain. So in Spain, like how we call the Kurgis, they don't like Kurgis. They would never say they're Kannadiga, they're Kurgis. Adepole Spain, north of Spain and south of France, our area, it's called the Basque region. So the Spain guys they're fighting to be a separate country, Basque. So she's a mayor in one of the city in Basque. So I was passing by, so my entire stay was free with them. You meet people, they'll invite you. Biking communities you'll meet. ഞാൻ ഈ ഡിസിഷൻ എടുത്തത് 2013. ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത് 2015. ഈ 2013 തൊട്ട് 2015 വരെ എവറി ഡേ മോർണിംഗ് ഐ എം ഫൈറ്റിംഗ് മൈസെൽഫ്. ഐ ഹാവ് an angel and devil. One guy saying do it, one guy saying don't do it. There are enough reasons for pushing it. So for me, I said on this day I will travel. Date എഴുതി വെച്ചു. Come what may I am leaving, because everybody around you is saying don't do it. Exactly.
നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഫാമിലി ഫോർ ഗുഡ് റീസൺസ്. അവർക്ക് ഇത് എന്ത് പൊട്ടത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നോൺസെൻസിക്കൽ തിങ് എ പേഴ്സൺ വുഡ് ഡു. ആൻഡ് വിത്ത് ദിസ് ബൈക്ക്, ഈ ബൈക്ക് ഒട്ടും ഡിപ്പെൻഡബിൾ അല്ല, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇടിച്ച് വേണമെങ്കിൽ വിടാം. അങ്ങനെ ബൈക്കും ആയിട്ട് പോകുന്നത്. ആ വിൽ ഇസ് എൻ ഔട്ട്കം ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി വിച്ച് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് സെൽഫ്. ഇപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചോദ്യം, അപ്പോൾ എല്ലാ മീഡിയ ഇപ്പോൾ വി ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് ടൈപ്പ് Atul Warrier, വീട് വിറ്റ് ജോലി രാജിവെച്ച് വീട് വിറ്റ്. ഞാൻ ഇത് എന്തൊരു പാപാണ് ഞാൻ ചെയ്ത അവസ്ഥയായി. എനിക്ക് ടെൻഷൻ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട്. മനോരമ ഫുൾ പേജാണ്. മനോരമ ഡിഡ് ഫുൾ പേജ്. ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഈസി. അതല്ല ഈ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം. അവർക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് എ ബെയ്റ്റ് ഫോർ പീപ്പിൾ ടു റീഡ്. ബട്ട് ഐ സെഡ് യു ആർ മിസ്സിംഗ് ദ ഹോൾ പോയിന്റ്. നമ്മൾ യൂറോപ്പിലോട്ട് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് എ ട്രാവൽ പ്ലാൻ, റൈറ്റ്? നമുക്ക് വിസ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദാറ്റ് നോ. സോ ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വേണം. സോ what I did was I told them I'm traveling to France. The same couple, so they the French couple, they told me that they are inviting me to France to stay with them for 3 months. I showed them an air ticket, a dummy air ticket, that I'm flying in and flying out. The embassy gave me as long as there's somebody in Europe who's guaranteeing that, and you have your documentation and you have your visa, your flight tickets booked, we'll give it to you. you don't have to give a proper. മറ്റത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മറ്റതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ 90 days 3 months ഐ മീൻ യൂറോപ്പ്. ഈ 90 days പ്ലാൻ കൊടുക്കുക. ഞാൻ 90 days എവിടെയൊക്കെ ഞാൻ താമസിക്കുന്നു, എവിടെ പോകുന്നത്, അത് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ്. സോ അറ്റ് ദ ബോർഡർ വാട്ട് ഡു ദേ ലുക്ക്? ദേ ചെക്ക് ഡു യു ഹാവ് എ വിസ ഓർ നോട്ട്. ഐ ഹാവ് എ വിസ, സോ കം. Then how do you made it back? Are you happy now? I still haven't made it back. I still haven't made it back. അല്ല, സോ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഐ എം സ്റ്റിൽ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ഈവൻ ടുഡേ ഓൾസോ. For 2 weeks I didn't step out of the house. What will I converse with people in എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ, so I was passing Turkey when the Turkey bombing is happening. So at every 5 kilometers there's a bunk, army bunkers ഉണ്ടാവും. They'll stop and you can see smoke happening there ഒക്കെ കാണാം. And they're still traveling. So ഈ Horizons Unlimited ഗ്രൂപ്പിൽ, so people are traveling and say no, it's okay, you can travel, so take a risk and travel. But you are facing all this, you are facing so much of uncertainty, and you come back. Now, what do you talk to people? That was the biggest issue. Visa is a secondary thing. കളയ്ക്കാൻ പോകാൻ പറ്റില്ലോ, അതൊക്കെ അത്രേ വേണ്ടു. എന്ത് പണിയെടുക്കാം. So, okay, I worked so much, there is experience, I can use that experience for my, but that is a secondary thing. But for me, the struggle was to talk to people. I became a big introvert. I became an introvert fully. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ യാത്ര ഒന്നും പുറത്ത് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. I think this is the first forum outside that I'm sharing my. But with your experience, you could sell out your experiences, right? You can make money out of it, right? അത് ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. Work is progressing on that. It's taking more time than expected because of a lot of other things. But hopefully by this year end is my target to finish that. And that book has nothing to do with travel. 30% is only travel, 70% is about deciding to travel. And it is my experience of travel, which is, she is more experienced than me. She's traveled more than me. I'm sure there will be enough 100 people in Trivandrum who are bigger travelers than me. I travel a lot. I am nothing. അത്ര വലിയ ഒരു യാത്രക്കാരനാണെന്ന് ഞാൻ ധരിക്കുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാട്ടും കേമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വേറെ ഉണ്ട്, കുറേ ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ പക്ഷേ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ്. അനുഭവങ്ങൾ പറയാം. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയാനായിട്ട്. വേറെ ഒന്നുമില്ല. So I run a small company because I come from the advertising business, so that's all I know. I help brands work, so that's what I do right now. Yeah, that's all I do right now. And പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ല, EMIs ഒന്നുമില്ല. എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള കാശ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ജീവിക്കണം. വേറെ അപ്പം അതുകൊണ്ടുള്ള it's a very personal thing. You told you are alone, you don't have a partner. Is it like you didn't want to have a partner, or you don't have such feelings? I would like to have a partner. If I find somebody whom I can relate to, I believe a partner is always good. And during my married life, I've had a very good relationship, and today we're still friends. And that is a very, we still maintain a very harmonious relationship. Everything is as how it was earlier. No bridges burnt. It's with due respect. She has a life, I have a life.
and even today nothing stops me. എൻ്റെ പ്രശ്നം ഐ എം എൻ ഇൻട്രോവേർട്ട്. ഞാൻ ഒതുങ്ങി മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും. റൈഡിങ് ക്ലബ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിലോ എവിടെയും ഞാൻ പോകാറില്ല. അതെൻ്റെ പ്രശ്നം. ഷൈനിക്കറിയാം ഫുള്ള്. But definitely putting yourself out there, being an introvert. I mean, I don't believe in labels, but definitely this is like, it's evident that your approach with people and it's very tough to connect. ഇറ്റ്സ് വെരി. ഞാൻ കരഞ്ഞു. അപ്പോൾ യാത്രയും വന്നു 2 ആഴ്ച വീട്ടിലിരിക്കുക. അപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് എന്താ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ? ബിക്കോസ് യുവർ നോർമൽ കോൺവെർസേഷൻ ഇസ് വെരി പെരിഫറി ലെവൽ വിച്ച് യു കനോട്ട് കണക്ട്. അപ്പോൾ വീട്ടിലപ്പോൾ നമ്മൾ തറവാട് ഗുരുവായൂരാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ സോ വി ഹാഡ് എ ഫ്ലാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൻ ഫോർ റെൻറ്റ്. അമ്മയുടെ ഫ്ലാറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഫ്ലാറ്റിൽ മുകളിലത്തെ ആളും താഴത്തെ ആളും തമ്മിൽ തല്ലുകൂട്ടാണ്. പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഇല്ല. ആൻഡ് മൈ മോം സെൻസ് മീ ടു സോൾവ് ഇറ്റ്. ഐ ആം ലൈക്ക്, ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അതിന് ഇങ്ങനത്തെ യാത്രയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വന്ന പോലെ. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് എനിക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല. അത് നമ്മളെ ബഹളം. ഞാൻ തൊഴുതു. ഞാൻ പോവാണ്, നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തു പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. യു കാൻ കണക്ട് ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. സോ ദാറ്റ്സ് you will find yourself. You will find a lot of self, and then you will also find yourself. And you realize how difficult it is to live with your own self. One way, also you'll be other extremes, you'll be very happy with yourself. So that discovery happens. ഈ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും ഉണ്ടാവുന്ന അതാണ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് തിങ്. യു ഡിസ്കവർ യുവർ സെൽഫ്. ഓരോ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ, ബിക്കോസ് നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന വേറൊരു ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യം പറയും. യു വിൽ മീറ്റ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പീപ്പിൾ. എനിക്കിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് കപ്പിൾ like we've met, we do not know whether we'll meet. So I am who I am. എനിക്കൊരു ഫസാഡില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാം. ഇതാണ് ഞാൻ. അതേപോലെ അവരും. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കണക്ട്സ് ഇല്ലേ, ആ കണക്ട്സ് ആർ ലൈഫ് ലോങ്. സോ ഈവൻ നൗ whomever I've met, we are all connected. Once in a while we chat. That's it. But they're there. It's a very different feeling. With no, മറ്റേത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു മറ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു മാസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ മാസ്കില്ല. അതിനൊരു ലൈറ്റർ ഫീലിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരാളെ ബോധിപ്പിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ല, ഇതാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ഫീലിംഗ് ഇല്ല. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ട്രാവൽ. ഇന്ത്യ ഇസ് എ ലോട്ട് ടു ട്രാവൽ ഇൻ ഇന്ത്യ, ദാറ്റ്സ് ഫോർ ഷുവർ. ആഫ്രിക്ക ഇസ് എ സ്പേസ് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ലവ് ടു ട്രാവൽ. ആഫ്രിക്ക എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് സ്ഥലമാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് പോസിബിൾ സൗത്ത് അമേരിക്ക. നോട്ട് വിത്ത് ദിസ് ബൈക്ക്. ഈ ബൈക്ക് പറ്റില്ല. ലെറ്റ് us look at a better different bike. I did not go to America. So I did Asia, Australia, Middle East and Europe. That's about 500 days. Africa was in the plan. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ബൈക്കിന് പോകാൻ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത്. Africa is okay. You need to be and mentally more prepared. അപ്പോഴത്തേക്കും I also was not sure if I should. And Africa traveling expensive ആണ്. It's not cheap. So it is not cheap. So you need to be more. So I said, okay, let's phase 2 apply whenever it happens. Saying that one thing that I found that was disturbing was talking with people, right? You wanted to talk to people, though you are an introvert. അല്ല, ഇൻട്രോവേർട്ട് യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടായി കേട്ടോ. യാത്രയുടെ മുമ്പ് ഐ വുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. ബട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറേ വർത്തമാനം പറയില്ല, ആവശ്യത്തിന് വർത്തമാനം പറയാം. Introvert means you might be because you started learning people and you learned people a lot, right? And you thought, why to talk? അങ്ങനെ ഒരു ഷട്ട് ഡൗൺ ആണോ? അങ്ങനെയാണോ വെച്ചാൽ അറിയില്ല എനിക്ക് കേട്ടോ. ഐ വുഡ് ടോക്ക് വൺ ഓൺ വൺ. എന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ മുണ്ടാനും വിളിക്കും. എനിക്കൊരു വലിയ ഗ്രൂപ്പിൽ ഐ എം വെരി അൺകംഫർട്ടബിൾ. ആൻഡ് ദ സബ്ജക്ട് ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്? സോ 1-to-1 ഐ എം വെരി ഗുഡ് അറ്റ്. ഐ ക്യാൻ. അത് സെൻസിബിൾ കോൺവെർസേഷൻ ആവണം. കോൺവെർസേഷന് വേണ്ടി കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യില്ല. അവിടെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുക, കേൾക്കും. ബാക്കിയുള്ള പറഞ്ഞ് കേൾക്കും. ഐ എം എ ഗുഡ് ലിസണർ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും, ഇല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക. പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിന് ഡീപ്പ് ഒരു ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്. ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. You will meet people who will give you enough and more information. So just to when I was in Rome, Italy, I met, so there's this lady who's a biker. I got to know her through a friend of mine who's a German in Dubai. We connected. So she's saying I have to stay with her in Rome. But Rome we spent some time.
So she introduced me to the bullet dealer there. So he asked me, what's your plan? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകാൻ plan. He said, don't go there. I'm giving a different route. He gave me the route through Tuscany, through the hills of Tuscany, into a place called Siena. Beautiful place. അവിടെ there's a cafe called the Royal Enfield Cafe. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെ മനസ്സിലായി. Two brothers who ride a Royal Enfield Cafe. ഞാൻ picture ഉണ്ടോ. This is a very interesting person. One of the first person who's travelled overland in 1972. Ted Simon, a very interesting personality. I was fortunate enough to meet him. But the Indian is that. So this person is currently traveling around the world. He started his journey around a year and a half back. He's travelled Europe, he's travelled Africa, he's travelled Middle East, and he's again 60 years old, 65 വയസ്സ് bypass കഴിഞ്ഞിട്ട ആളാ. But he's a US passport holder. His family is there. He said, I've taken care of you. You guys are all settled. Thank you. Bye bye. There's a big benefit when you have a US passport. Easy to travel. Yes. So he wanted to travel with his Harley Davidson. So he's one guy in India who's his bike. He did about 100,000 kilometers on his Harley Davidson in India. Harley Davidson is ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോസേട്ടൻ തൃശ്ശൂർക്കാരൻ. അപ്പോൾ ദെൻ സോ ആ വണ്ടി 2018 ഫ്ലഡ്സിൽ വണ്ടി കേട്ടു വന്നു. Then he 2020 he went to Bahrain, got a fat bob എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ലോറി പോലത്തെ ബൈക്ക് ഉണ്ട് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ. അത് കൊണ്ടുവന്നു. നമ്മൾ അതൊന്നും എടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചയച്ചു. Then then he went physically, he had a lot of issues. 2023-24 he started off. Health wise he's in a completely mess. But he said maybe I'm happy, no regrets. So that is the mindset he's gone. And he's told his family, I've given everything what you guys have. Salam. ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മല്ലു ട്രാവലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദിൽസ ബഷീർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല ആൾക്കാരും ഭയങ്കരമായിട്ട് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഇട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട്സ് യുവർ ടേക്ക്? അല്ല, അവർ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരാണ്. എനിക്ക് കഴിവില്ല. എനിക്കിത് ഞാൻ അല്ല സി ദേ ആർ സ്മാർട്ട് ഇനഫ് ടു കമേഴ്ഷ്യലൈസ് ഇറ്റ്. അതിന് കഴിവുണ്ടാവണം. ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു യു ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ യാത്ര തുടങ്ങി ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡേ ഒരു ഒറ്റ സീൻ എടുക്കണമെങ്കിലേ ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഐ നീഡ് ടു റിമൂവ് എ ബാഗ്, ക്യാമറ പുറത്തെടുക്കണം, സൈഡിൽ സ്റ്റാൻഡ് വെക്കണം, ക്യാമറ ആംഗിൾ വെക്കണം, ബൈക്ക് വെക്കണം, ഞാൻ പോയിട്ട് ബൈക്ക് ഓടിച്ച് വരണം, ഇത് മുഴുവൻ തിരിച്ച് അൺപാക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ച് വെക്കണം. രണ്ട് കാണിച്ചു ഞാൻ ഇതിനല്ല ഞാൻ വരണം. ഇത് ഞാൻ ബട്ട് ഓക്കെ അന്ന് ഇത്ര എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇല്ല. ഐ സെഡ് ഐ ആം ട്രാവലിംഗ്. എനിക്കിത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഒരു നിർബന്ധമില്ല. ഞാൻ ഇതിന് രസം അറിയുമോ, ഈ പേജ് തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് ഈ പേജ് തുടങ്ങാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തൃപ്രയർ എന്ന രണ്ട് പിള്ളേർ ദേ ഗോട്ട് നോ ബിക്കോസ് ഈ വണ്ടി പണിത് തൃശ്ശൂർ ഒരു മെക്കാനിക്കുണ്ട്, ജോയേട്ട് എന്ന് പറയും. പഴയ മെക്കാനിക്കാണ്, ബുള്ളറ്റ് മാത്രം പണിയുള്ളൂ, ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഈ വണ്ടി ഫുൾ പണിയുന്നത്. സോ ഓൾ ദി ബൈക്കേഴ്സ് ബുള്ളറ്റ് കാർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹീ ടോൾഡ് അങ്ങനെ ഈ വണ്ടി ഇസ് ഗോയിങ് ഫോർ എ വേൾഡ് ടൂർ. അപ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃപ്രയർ രണ്ട് പിള്ളേർ വന്നു വീട്ടിലേക്ക്. ചേട്ടാ അതെങ്ങനെ പോണ്ട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പോണ്ട് പറഞ്ഞു. ചേട്ടൻ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ യാത്ര മൊത്തം ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യണം. ഒരാഴ്ച പിന്നെ വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരാഴ്ച വന്നു. അപ്പോൾ വണ്ടി പണിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ദേ കെയിം, ദേ സാറ്റ് വിത്ത് മീ, ദേ എൻഷോർഡ് ഐ മേക്ക് എ പേജ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അല്ല അത്ര എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുള്ളൂ, അത് പ്രശ്നമാണ്. ദിസ് കപ്പിൾ 85-80 ദേ ട്രാവൽ ഓൺ എ ഡേർട്ട് ബൈക്ക്. ആ ചില കാണാൻ ഡേർട്ട് ബൈക്ക് ആക്ച്വലി കേട്ടോ. ഈ പ്രായം 85-80 കേട്ടോ അവർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കരുതുങ്ങില്ല ആണ് ഡേർട്ട് ബൈക്കിൽ പോയാൽ തണ്ടലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, സസ്പെൻഷൻ സാധനമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അതിലാണ് ഇവർ പോയിട്ടുള്ളത്, ദിസ് കപ്പിൾ. സോ ഏജ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. സോ ദേ ഹാവ് എ കോൺസെപ്റ്റ് കോൾഡ് ഗാസ്ട്രോണമി. എവറി വില്ലേജ് വിൽ ഹാവ് എ കിച്ചൺ, an open kitchen for the entire village, and it's full filled with all the equipments എല്ലാം down. You come and cook, and you call your friends and you come and cook. It's a culture അവിടെ. So ഒരു ദിവസം I prepared and they call all the village people, whatever we had we cooked something. അങ്ങനെ this is a farm. I stayed in a farm. Stay means they gave me space to put my tent. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ, ഫാമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക, ഭക്ഷണം തരും. They gave me a space to put my tent, and this is Monaco. Yeah, then the brothers, they run this cafe called the Royal Enfield Cafe. നമ്മൾ അറിയില്ലല്ലോ അവിടെ പോകുമ്പോൾ അറിയുള്ളൂ. This is a town called the Siena town, which is not part of our plan at all. So as you travel, when you meet people, they will give you suggestions. അങ്ങനെ മാറി പോകും.
This is the Royal Enfield Cafe. She's a lady who, again, a rider with whom I stayed there. You meet a lot of interesting people. Yeah, that's great. And 8 വർഷമായിട്ട് she has cycled 1.5 lakh kilometers. So what more humbling experience. നമ്മൾ ബൈക്കിലാണ് പോണേ. She has traveled the length and breadth of India. So Malaysia, I was going to, we were going down, she's riding to India, to Rishikesh, to take part in a photography exhibition. Cycling is a mindset. It's a different mindset because you, as physical effort, you are not sure whether you will reach. You might feel tired. Weather conditions are ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ട്രിവാൻഡ്രം ഒരു സോഷ്യലൈസേഷൻ ഉള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റുകളിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് അപ്പ്. നോ ഐ ഫീൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് I happen to know others accidentally. Through him, I happen to know you. So I felt, the circle is complete. Have after having this socialization. He's doing a very good job. He's doing very passionately also. That's why. No, it's good. People coming together എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ്. Means It's the synergy that they bring. yeah. How would you define how will you differentiate the traveler from a tourist? ടൂറിസ്റ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ 5 പട്ടി ഉണ്ടാവും. ട്രാവലറിന് ഒരു ചെറിയ ബാഗ് മതി. അല്ല ഞാൻ പറയാം ഏറ്റവും ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ. ബിക്കോസ് അവിടെ ടൂറിസ്റ്റിന് ചെക്ക് ലിസ്റ്റാണല്ലോ. ഞാൻ പോയി എന്നാണ്. മറ്റവർക്ക് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് അല്ല, അനുഭവങ്ങളാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വലിയ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And there's no right or wrong. ഇല്ല, റൈറ്റ് റോങ് ഇല്ല. അത് It's fair enough. ഇത് റൈറ്റ് റോങ് ഇല്ല. This is something that we hear nowadays, no? നമ്മൾ ടൂറിസ്റ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ഐ എം ലിവിങ് ഫ്രം ഹിയർ. I have 10 things to do. I have planned that to the T. I'll come back. 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ what was the take out? It's one question. ഒരു ട്രാവലർ ആകുമ്പോൾ I will be staying with very different people. I might be staying in hostels, whereas in a tourist I might be staying in a hotel. My interaction is very programmed, whereas a traveler's interaction is not programmed. I'm meeting people. When I meet people, my experience are different. When my experience is different, my perception is different, my outlook is different. അപ്പോൾ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു ടേക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ടാവും. നമുക്കത് അതാണ് പ്രൈമറി ഡിഫറൻസ് വരിക അവിടെ. തെറ്റ് ശരിയില്ല അതിൽ. പലവരെയും ഇത് വെച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പിന്നെ നേരത്തെ ചോദിച്ച പോലെ 2 വീലറിലാണോ 4 വീലറാണോ പോണ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, രണ്ടും യാത്രയാണ്. രണ്ടിലും 2 പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ നമ്മൾക്ക് വേറൊരു വെരി അൺപ്ലാൻ സെഷൻ. Yeah. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മിസ് ഔട്ടായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് അത് മിസ് ഔട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, എനിക്കെന്തറിയോ, ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്ന് ഐ ക്യാൻ കീപ് ടോക്കിംഗ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് 4 hours. ഞാൻ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞതിനിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലല്ല, യു ക്യാൻ പ്ലീസ് ആസ്ക്. ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഐ ക്യാൻ ആൻസർ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാട് കയറി പോകും. പിന്നെ അത് പലരും അത് ചിലപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഇറലവൻ്റ് ആവാം. അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ അതെനിക്ക് പേടി. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പൊട്ടത്തരാകുമോ എനിക്ക് പേടി. And the kind of joy that it gives, it reflects. ആ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പല പെർസ്പെക്റ്റീവ്. True, exactly. ട്രാവൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട്, ട്രാവലിന് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്ത പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട്, ചലഞ്ചസിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഔട്ട്കംസിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട്. ഞാനെന്താ പറഞ്ഞു, like you have to stop the travel in between. that is the point you mentioned. Other point, sorry, I mentioned. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ every day is a new day. New sunrise, new people, new food. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ന്യൂനെസ് become numb to you. ഈ ന്യൂനെസ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് then a blind spot ആയി മാറും. So for me that happened. So Malaysia and Singapore I took a break. ഞാൻ ബൈക്ക് എടുത്തില്ല. സോ സിംഗപ്പൂർ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജോഹർ ബാറു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞില്ലേ, അന്ന് വേറെ അനുഭവം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ വണ്ടി പഞ്ചറൊക്കെ അടിച്ച് വണ്ടി വന്ന് പുറപ്പെട്ടു. ഐ ക്രോസ് ബോർഡർ എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് വിസ ഉണ്ട്, എനിക്ക് കിടക്കാം, ബൈക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ബൈക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ സിംഗപ്പൂർ ഓട്ടോമൊബൈൽ അസോസിയേഷൻ്റെ അപ്രൂവൽ വേണം. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു പേ $300 സിംഗപ്പൂർ ഡോളേഴ്സ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ബൈക്ക് ഇൻ ആൻഡ് ദെൻ എവറി റോഡ് ടോൾ റോഡ് അവിടെ. അപ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ ഇസ് ബേസിക്കലി 40 കിലോമീറ്റർ അത്രേ ഉള്ളൂ. അവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കാനൊന്നുമില്ല. സോ ദെൻ ഐ കെയിം ബാക്ക്. I came back into Malaysia. Now, Johor Bahru, there was one boy who was following me, and he was on Facebook. That is my only connect. Number ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ send a message, no response.
So I took the bike from the border crossing, came back, and I messaged him. A young couple walks into me and says, "You're a traveler?" I said, "Yes, I'm a traveler." "So where are you going?" I said, I was supposed to travel to Singapore. I have my friend waiting for me at the border. Now I can't communicate to him, and second thing is I can't go because they won't allow me a bike. I have a friend whom I'm not able to reach to, so I'm just kind of stuck. But then they said, "Don't worry, we'll come with us." They took me to a restaurant. അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, സമാധാനമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ പേരെന്താ ചോദിച്ചു, യാങ് എന്ന പേര്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൾ. അപ്പോൾ ഹി റൈഡ്സ് വെസ്പ. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലൊരു വെസ്പ ഉണ്ട്, വെസ്പ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ഹി പുട്ട്സ് എ മെസ്സേജ് ഇൻ ദ വെസ്പ കമ്മ്യൂണിറ്റി. വെസ്പ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് അയാളെ പിടിച്ചപ്പോൾ അയാളൊരു ഫംഗ്ഷനിലാണ്. ആൻഡ് ഈ ബൈക്ക് അത് പറഞ്ഞു, ജോഹർ ബാറിൽ ഡു നോട്ട് ലീവ് എ ബൈക്ക്, കളവ് പോകുന്ന ഉറപ്പാണ്. So there's also another rider, or stree, and she's a rider. She is known across Malaysia. Like she knows the royal family. She's called up the royal family to see that എൻ്റെ ബൈക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട എനിക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട്. ബട്ട് അന്ന് അവിടെ റോയൽ ഫാമിലി എന്താ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആൻഡ് ദെൻ സോ ദിസ് ഗൈ ഗോട്ട് ദ ന്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വെസ്പ കണക്ഷനിൽ ദിസ് ഗൈ ഗോട്ട് ദ ന്യൂസ്. ഹിസ് ഇൻ എ ഫംഗ്ഷൻ and they got the number. He calls back. He says he'll be home by 11 o'clock. This couple, they took me home. പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മലയാളിയാണ്. They moved to Malaysia long time back. ബാലകൃഷ്ണ പേര്. So he introduced me there. അങ്ങനെ എൻ്റെ ബൈക്ക് അവിടെ വെച്ചു, ലഗേജ് അവിടെ വെച്ചു. They dropped me in Yang's house late night at 11 o'clock. Next day morning, Yang takes me to Singapore and drops me at my friend's place. ഇതൊക്കെ അപ്പം നടക്കണതാ. So the basic thing is whatever has to go wrong will go wrong. When things go wrong, somebody will come to help you. It looks, സാധാരണക്കാർ പറഞ്ഞാൽ it will fly off their head. പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ അനുഭവം വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ. നമ്മൾ സ്റ്റക്ക്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് യു ആർ ലെറ്റിംഗ് യുവർ സെൽഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ടു ദി അൺനോൺ. സോ അങ്ങനെ സിംഗപ്പൂരിൽ പോയി ഫോർ 1 week ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തില്ല. ഐ വാസ് ഡൂയിങ് റാൻഡം തിങ്സ് ബിക്കോസ് ഇത് ട്രാവൽ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ബിക്കോസ് യു ആർ സോ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് എൻജോയിങ് ദി ന്യൂ തിങ്സ്. വിൽ സ്റ്റാർട്ട് മിസ്സിങ് ഔട്ട്. അതാണ് ഈ will become numb to newness. Routine mainly. He's actually cutting his routine. Those in number plan travel, like next day morning I'll be here. He's not even open. He doesn't have a routine, so we have to stop in between, make sure there's a routine, and then again start the plan. Then break the routine. Yeah, then break the routine. Anyways, thank you so much, Atul.